So in our previous class, we're discussing about SLA, that is like service level agreement. So for every task, once that got started, business expects that to be completed in some specified time. So that we technically call as like a service level agreement. So we can create one service level agreement rule separately, defining all the time intervals, or we can able to directly define intervals on that respective shifts. So we can define directly goal and deadline for assignment shift, and we can define those time intervals for on the process tab directly on the process, or even at further stage, or for entire case also we can define the same. So that is what we are saying. Okay, suppose if we are using our direct traditional flow rule, even from there also we can able to call one SLA rule. So here we should be calling one SLA rule. Suppose if we are using case types, we'll be having an option to directly define those intervals without we creating any rule. If I click on this one, I can directly define that time intervals, goal or deadline we can directly define. But in this case, there will not be past deadline applicable. Okay, only when we create an SLA rule, past deadline will be applicable. If you are not creating, that will not be applicable. Fine. So let us try to work on one requirement, that is like whenever we run the case, anyway we know till here the user will be accessing. So then after it will be going for our manager's approval, then after again it will be going for HR's approval. So ante kada ikkada HR work basket ki route chestunnam. So every time whenever we are trying to route, so there should be some SLA defined. So until one SLA rule will be defined with some urgency, as well as it will be defined with something called actions. So each and every time interval ki some kind of urgency level increase chesukovachu, as well as actions kuda define chesukovachu. So within that time, that interval has to be, or that period has to be completed. So lekapothe urgency value increase avutundi, and then escalations increase avutayi. This is what. So let us try to work on one SLA rule. So ikkada after this manager approval ki velutundi. So manager has to complete that in 1 day or 2 days as per the timeline what we define. So if that is not getting completed in 1 or 2 days, what is the next thing we are supposed to do? We are supposed to do one escalation. So we can try sending one email to the concerned person. So reporting manager ko email send cheyochu. So there you can define to address something like do not reply at the rate so-and-so.com. Okay, or leave request approval pending at the rate. So mana own email IDs nunchi vellakudadu. Okay, so it has to be automatically coming from so-and-so time and so-and-so to address, from address. Okay, so ఇప్పుడు manager leave approve చేయకపోతే one email trigger అయ్యేలాగా చేసుకోవచ్చు, and that we can define in goal time. After that మనకి deadline interval ఉంటుంది. So deadline interval లో we can again escalate to the manager looping his supervisor, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో escalations multiple things ఉంటాయి. సో ఇంటర్వెల్స్ కి మనకి రైట్ సైడ్ ఏం చూసాము? Okay, so ఇక్కడ intervals ఏం చూసాం? We can run one activity కదా. So I can simply run one activity, and ఆ activity లో we can define it like send email notification. Send email notification యూస్ చేసుకోవచ్చు straight away, and అక్కడ to address and CC ఇవన్నీ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. That is one level of escalation. And ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవ్వకపోతే we can directly define it like rerouting. So manager 2 days లో లీవ్ అప్రూవ్ చేయకపోతే this has to be again rerouted
to his above supervisor. That is what the thing. So let us work on one requirement now. So ippudenti SLA rule okati create chesukovali. There we have to define all the time intervals. Based on that, routing should happen. So ikkada check chesi chuste till here mana user access chestadu. Then after it has to be going for our manager approval. So manager approve cheyali, approve or reject. So let us define 30 seconds of time for him for testing purpose. So ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేయాలి కదా. Let us define 30 seconds of time for him, and within 30 seconds if he is not approving, then it has to be automatically rerouted to the next level of process. సో ఇక్కడ మేనేజర్ 30 సెకండ్స్ అప్రూవ్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ గా అప్రూవ్ అయిపోయి రీరౌట్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్ కి. సో హెచ్ఆర్ వాళ్ళ వర్క్ బాస్కెట్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో అంటే ఎస్కలేషన్ ఏం చేస్తున్నాము, రీరౌటింగ్. సో మీరు యూ కెన్ ట్రై ఎస్కలేషన్ లైక్ సెండింగ్ వన్ ఈమెయిల్, అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎస్కలేషన్ సెండింగ్ వన్ ఈమెయిల్ ప్లస్ లూపింగ్ హిస్ మేనేజర్, తర్వాత రీరౌటింగ్ ఇలా చేసుకోవచ్చు. Since we have completely worked with email triggering, you can work on it. So let us see working with SLA rule now. So this can be created under process category. So requirement here is create SLA and apply on manager approval assignment. So define SLA with time interval as 30 seconds. Okay, so 30 seconds to time interval iddam. And if that is not getting completed in 30 seconds, route the task to next level work basket. Okay, so this is our requirement. So let us see how to create one SLA rule, and let us see how to check for all these escalations. So SLA is a rule which can be created under process category, right? So this is the navigation. And let us define it like manager approval. సో ఇంటర్వెల్స్ అన్ని సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే డిఫైన్ వన్ ఎస్ఎల్ఏ రూల్, అండ్ ఈ ఎస్ఎల్ఏ రూల్ ని మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ అగైన్ సర్కమ్స్టాన్స్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యాక్షన్స్ కూడా ఆర్ ఎస్కలేషన్స్ కూడా రీడిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ సేమే ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనకి 2 టాస్క్స్ ఉన్నాయి. సో టాస్క్ 1 ఏంటి, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లోన్ రిక్వెస్ట్, ఆర్ టాస్క్ 2 సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్ రిక్వెస్ట్. సో రెండింటికి టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ ఒకటే. సో గోల్, డెడ్ లైన్ ఇవన్నీ ఎస్కలేషన్స్ కూడా సేమే అనుకోండి. దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆర్ వీ కెన్ క్రియేట్ దిస్ ఎస్ఎల్ఏ రూల్ సమ్వేర్ ఇన్ అవర్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్ ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ @base క్లాస్ ఆల్సో. అండ్ ఆ ఎస్ఎల్ఏ రూల్ ఎవ్రీవేర్ ఈక్వల్ గా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వీ కెన్ స్ట్రైట్ అవే యూజ్ దిస్. సో నార్మల్ గా క్రెడిట్ కార్డ్ అప్రూవ్ చేసిన ఇట్ విల్ బి దే విల్ బి సేయింగ్ ఇట్ లైక్ 3 to 4 బిజినెస్ డేస్. సంథింగ్ లైక్ అకౌంట్ క్రియేషన్ కి వెళ్ళిన సేమ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ లోన్ క్రియేషన్ కి వెళ్ళిన సేమ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ సేమ్ ఎస్ఎల్ఏ రూల్ మనం యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఎస్కలేషన్స్ కూడా ఏముంటాయి ఇక్కడ, ఫస్ట్ మేనేజర్ కి వెళ్ళాలి, తర్వాత వాళ్ళ మేనేజర్ కి ఈమెయిల్ వెళ్ళాలి. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్కలేషన్స్ అయితే ఎస్ఎల్ఏ రూల్ మనం @base క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఎస్ఎల్ఏ రూల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ సేమ్ బట్ ఎస్కలేషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలనుకుంటే వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఎస్ఎల్ఏ రూల్ ఆర్ వీ కెన్ సర్కమ్స్టాన్స్ దిస్ ఆల్సో. సో అలా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు అస్.
So let's create and open. Fine. So ikkada when this has to be started అనేది డిఫైన్ చేస్తాం అనుకున్నాం. సో SLA రూల్ లో అర్జెన్సీస్ ఉంటాయి. డిఫాల్ట్ అర్జెన్సీ బై డిఫాల్ట్ గా 10 ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇనిషియల్ అర్జెన్సీ అనే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. వీ కెన్ సెట్ విత్ సమ్ వాల్యూ అండ్ వెన్ దిస్ SLA రూల్ షుడ్ స్టార్ట్ అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాము. అండ్ వన్స్ ద SLA ఈస్ రెడీ షుడ్ దిస్ గోల్ టైమ్ స్టార్ట్ అనే ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ డెడ్ లైన్, పాస్ డెడ్ లైన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ టైమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ డస్ దిస్ నీడ్స్ టు బి వర్క్ చెకింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ద బిజినెస్ డేస్ అనే ఆప్షన్స్ కూడా. సో వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఎస్టర్డే. సో ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ హ్యాస్ రౌటెడ్ టు మేనేజర్ ఆటోమేటిక్ గా వర్క్ లిస్ట్ రౌటింగ్ జరిగిపోతుంది. సో దెన్ SLA రూల్ రన్ అవ్వాలి. అండ్ SLA రూల్ ఆర్ గోల్ టైమ్ ఏంటి అక్కడ 30 seconds ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ అంతే. సో విత్ ఇన్ 30 seconds హీ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ దట్ ఐటమ్. సో 30 seconds కి కంప్లీట్ అవ్వకపోతే we can send one email saying like, so since this is very high priority task and you are not taking action, so we are rerouting this to your manager. We can drop one email for him and the next level work ID movement should happen. So ikkada nunchi next level, that is like work basket routing vellipovali. Okay, likewise. Fine. So let us define time interval as 30 seconds for testing purpose. And what is the action we wanted to set? So action, we can do something like transfer. So I can transfer this to my next level of approval. So we can use this one. So ikkada transfer digara, what is the thing it will be asking? So does this has to be transferred to work list routing or work basket routing? So next manager ko velala or else like HR approval ko velala, that is that like work basket or work list అని అడుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, వర్క్ బాస్కెట్ రౌటింగ్. సో HR అప్రూవల్ అంటే వర్క్ బాస్కెట్ కదా, వర్క్ బాస్కెట్ కదా. సో ఇక్కడ రౌట్ అవ్వాలి. సో లెట్ us define something like work queue as the routing here. And it will be asking us to enter the work queue name. So work queue name ఇది చేస్తే చాలు. ఓకే, వర్క్ క్యూ నేమ్ ఇలా ఇస్తే చాలు. సపోజ్ మీరు వర్క్ లిస్ట్ ఇచ్చి అగైన్ హిస్ రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ పంపించవచ్చు ఆర్ అగైన్ హిస్ రిపోర్టింగ్ మేనేజర్, ఇలా వన్ అబో అనదర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. సో వన్స్ we know the concept, we can implement all these things. So let us select work queue. Okay, fine. And let us define deadline time also. So deadline, I'm defining it like 1 minute, and pass deadline also we are defining it like 1 minute. So ikkada మీరు యాక్షన్ ఒక ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక యాక్షన్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫర్ హిస్ లూపింగ్ హిస్ మేనేజర్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ జస్ట్ కాల్ వన్ యాక్టివిటీ హియర్, యాక్టివిటీలో చేసుకోండి. ఫైన్. సో లెట్ us define deadline and bold pass deadline time intervals, and let us save this first. So the testing purpose చేస్తున్నాం. So let us save this first and let us call this SLA rule on the manager level approval assignment. So ఇక్కడ కాల్ చేయాలి. So include SLA at the assignment. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి
గోల్ అండ్ డెడ్ లైన్ అని ఉంటుంది. సో లెట్ us సెలెక్ట్ లైక్ ఏ రూల్. సో కస్టమ్ SLA కాదు, లెట్ us go with existing SLA rule. Select this one. Okay, and if we click on down arrow, we can see the available SLA rules. Save. సో ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు మన కేసు రన్ చేస్తే ఏం జరగాలి? సో టిల్ హియర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి షోయింగ్ ఓన్లీ ఫర్ మీ. తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మేనేజర్ అప్రూవల్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి అప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ అప్రూవింగ్ ఇన్ 30 seconds, మన గోల్ టైం అదే కదా. సో అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ రీరౌటింగ్ జరుగుతుంది, దేర్ SLA రూల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో SLA రూల్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ 30 seconds. దట్ ఈస్ వాట్ ద గోల్ వి డిఫైన్డ్. సో 30 seconds లో కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో అంటే 30 seconds లో మేనేజర్ అప్రూవ్ చేస్తే ఫైన్, లేకపోతే లెట్ us వెయిట్ ఫర్ 30 seconds అండ్ ఆటోమేటిక్ గా అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అంటే assign- వర్క్ లిస్ట్ లో నుంచి రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి వన్ OOTB ఆపరేషన్ టు డిలీట్ దట్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ ద assign- వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్. ఓకే, టేబుల్ నుంచి డిలీట్ అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ రీరౌటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ లైక్ assign- వర్క్ బాస్కెట్ క్లాస్ లోకి పుష్ అవుతుంది అండ్ దట్ విల్ బి మ్యాప్డ్ టు HR1 అండ్ HR2 ఇలా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన కేస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లెట్ us వెయిట్ ఫర్ 30 seconds రీరౌట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయటం కోసం. ఫస్ట్ లెట్ us క్రియేట్ ద కేస్. Okay, so we have completely created the case. So wait for 30 seconds and check for HR work basket. సో ఇప్పుడు స్పీడ్ గా మనం చెక్ చేసి చూస్తే మేనేజర్ వర్క్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది అండ్ 30 seconds లో మనం కంప్లీట్ చేయకపోతే ఆ టాస్క్ ని అక్కడి నుంచి ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ అయిపోతుంది. Login as HR1 or HR2 and check for above item showing in work basket. సో వర్క్ బాస్కెట్ లో కనిపించాలి ఇది మనకి. సో ఇప్పుడు మనం మేనేజర్ తో లాగిన్ అయితే ఇట్ మైట్ బి అవైలబుల్ మేబీ ఆఫ్టర్ 10 seconds or 20 seconds తర్వాత అది ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ అయిపోవాలి అండ్ వర్క్ బాస్కెట్ కి వస్తుంది. సో లెట్ us try to log in with direct HR1. Okay, so we can see straight away one item showing here. Automatic గా వచ్చేసింది. సో C-12058. సో ఇదే కదా. సో C-12058. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ ఐటమ్ ఫస్ట్ మేనేజర్ అప్రూవల్ కి వెళ్ళింది. సో అక్కడ 30 seconds లో మనం యాక్షన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఎస్కలేషన్ జరుగుతుంది. ద ఎస్కలేషన్ వాట్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఇట్ లైక్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాము అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రీరౌటెడ్ టు దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ టైమ్ లైన్స్ చూస్తే అర్జెన్సీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయలేదు. యూ కెన్ జస్ట్ అప్డేట్ ద అర్జెన్సీ వాల్యూ ఆల్సో. సో ఇక్కడ మీకు అర్జెన్సీ వాల్యూ 10 ఆర్ డిఫాల్ట్ 0 ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 20. ఇక్కడ 20 అని డిఫైన్ చేసుకోండి. దెన్ ఆటోమేటిక్ గా అర్జెన్సీ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. సో అర్జెన్సీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దిస్ విల్ బి గివెన్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకే, సో ఇలా డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆటోమేటిక్ గా రీరౌటింగ్ జరుగుతుంది.
సపోజ్ ఈ 1 minute తర్వాత కూడా 30 seconds తర్వాత కూడా ఇఫ్ ఈస్ నాట్ అప్రూవింగ్, దెన్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్ కి వచ్చేస్తుంది డెడ్ లైన్ అండ్ పాస్ డెడ్ లైన్. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మీరు రీరౌట్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దేర్ అగైన్ వన్ మోర్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎస్కలేషన్. సో అల్టిమేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ టిల్ పాస్ డెడ్ లైన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాము, తర్వాత డెడ్ లైన్ ఫేజ్ లోకి వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక 1 minute వెయిట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి జస్ట్ చెకింగ్ ఫర్ ఎనీ ఎస్కలేషన్ టు బి హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఆర్ నాట్. తర్వాత పాస్ డెడ్ లైన్ కి వస్తుంది. సో పాస్ డెడ్ లైన్ లో సపోజ్ 1 hour ఇచ్చాం అనుకోండి అండ్ లిమిట్ యాజ్ 3 అని ఇస్తే, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? పాస్ డెడ్ లైన్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 hour అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ ద ఎస్కలేషన్. అండ్ లైక్ వైజ్ అది 3 times limit is given like 3 here. So it has to wait for 1 more hour and do the escalation, and again 1 more hour, again do the escalation. So ultimate it has to wait, or it will be just completely waiting in the past deadline stage only. So ikkada manaki deadline increase avutu or time increase avutu vastadi ante. So this is pending from 240 days, this is pending from 300 days, ala days increase avutu vastayi. Okay, so ila anamata. సో వన్స్ ఎస్ఎల్ఏ ఈస్ ట్రిగ్గరింగ్ ఏం చేస్తుంది, అది అసైన్మెంట్ ఇమ్మీడియట్ గా రన్ అవ్వాలా లేదా. సో అసైన్మెంట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయితే ఎస్ఎల్ఏ ఫ్రమ్ వెన్ దిస్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ అయితే దెన్ గోల్ టైమ్ ఫ్రమ్ వెన్ దిస్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్, ఇంటర్వెల్ వెన్ అసైన్మెంట్ ఈస్ రెడీ అనేది ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, వన్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ వర్కింగ్ ఆర్ వన్స్ దట్ అసైన్మెంట్ ఈస్ స్టార్ట్ క్రియేటెడ్, దెన్ గోల్ టైం ఫస్ట్ రన్ అయిపోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ 30 seconds. తర్వాత అర్జెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రౌటింగ్ జరిగిపోతుంది, అగైన్ డెడ్ లైన్ కి వస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 minute అండ్ అర్జెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది, ఎస్కలేషన్ చేసుకుంటుంది, అండ్ పాస్ డెడ్ లైన్ కి వస్తుంది, అర్జెన్సీ వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్కలేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు అర్జెన్సీ వాల్యూ యాజ్ ద హోల్ 100 వరకు రీచ్ అయిపోతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ వాట్ వీఆర్ డిఫైనింగ్, అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 100. సపోజ్ మీరు 2 tasks క్రియేట్ చేసుకోండి. సో టాస్క్ 1 సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లో ప్రయారిటీ అండ్ టాస్క్ 2 సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హై ప్రయారిటీ. సో హై ప్రయారిటీ టాస్క్ కి ఎస్ఎల్ఏ రూల్ సంథింగ్ లైక్ 50 యాజ్ ద ఇనీషియల్ అర్జెన్సీ డిఫైన్ చేద్దాం. దెన్ టాస్క్ 2 కి నార్మల్ ఇనిషియల్ అర్జెన్సీ ఎవ్రీథింగ్ 0. సో ఇప్పుడు మీరు హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ టాస్క్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు, మేనేజర్ వర్క్ లిస్ట్ కి వస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ 2 hours ఈ లో ప్రయారిటీ టాస్క్ రన్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ దట్ హ్యాస్ టు బి షోన్ అట్ ద టాప్ ఇన్ దట్ వర్క్ లిస్ట్. సో ఈ వర్క్ లిస్ట్ లో సమ్వేర్ టాప్ అది చూపించాలి. బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ రిపోర్ట్ డెఫినిషన్ విల్ బి ఫిల్టరింగ్ ద రిజల్ట్స్ based on, or this report definition has to run one query saying like select star from assign dash work basket class where work basket name is equal to so and so, and again it has to be sorting the results based on urgency value, px urgency work class అని ఉంటుంది. సో అర్జెన్సీ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని ఫిల్టరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో అంటే లీస్ట్ ప్రయారిటీ టాస్క్ లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ మీరు ఏదైతే హై ప్రయారిటీ ఇచ్చారో వాట్ ఎవర్ ద అర్జెన్సీ వాల్యూ వీఆర్ హ్యావింగ్ గెటింగ్ ఇంక్రీస్డ్, అది మనకి టాప్ వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే ఫైన్. సో యూ కెన్ ట్రై విత్ మల్టిపుల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎస్కలేషన్స్, అది మీరు ట్రై చేయొచ్చు. క్లియర్? సో అంటే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, సో ఒకసారి మనం కేసు రన్ చేసి చూస్తే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్, అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ ఎస్ఎల్ఏ అండ్ రౌటింగ్ అండ్ రీరౌటింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఫైన్. సో ఈ హోల్ డిస్కషన్ లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆపరేటర్, యాక్సెస్ గ్రూప్ అండ్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్. ఓకే, అండ్ ఎస్ఎల్ఏ రూల్, రీరౌటింగ్, ఇవన్నీ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫైన్. So once this is clearly done, let us try to discuss something new, that is like web services.
This is very, very important discussion. So now let us try to understand something about web service. Okay. Okay, so ఇప్పుడు నార్మల్ గా సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ డేటా ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. సపోజ్ మీరు ఈరోజు బ్యాంక్ కి వెళ్తే ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అన్ క్రెడిట్ కార్డ్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ యువర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ దే విల్ బి డిసైడింగ్ వెదర్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ నాట్. సో దే విల్ బి స్ట్రైట్ అవే సేయింగ్ లైక్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ నాట్. సో ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నారు? సో పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది వాళ్ళు ఎంటర్ చేసుకుంటా ఉంటే సో దే విల్ బి గెటింగ్ సిబిల్ స్కోర్. So they'll be getting CIBIL score. So if CIBIL score is less, you are not eligible. If CIBIL score is more, you are eligible and చెప్తూ ఉంటారు. So CIBIL is something where it will be maintained by government. So Citibank వాళ్ళు, HDFC Bank వాళ్ళు కాదు మెయింటైన్ చేసేది. This will be maintained by some government. So అంటే every bank application has to be integrated with some third party application, using which they will be trying to get some data, and based on that they will be processing. Based on that, suppose ఇప్పుడు మనం రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటే policemen ఆపి they will be just checking for all the details. So they will not ask anything related to our insurance, or they will not ask anything related to our bike. So they will be straight away entering our vehicle registration number in their application. So వాళ్ళకి మొబైల్ ఆర్ ట్యాబ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. they'll be just entering our vehicle number. Based on that they'll be saying like we are having these many pending challans, or our insurance expired, or our pollution details expired అనేది చెప్తూ ఉంటారు. సో అంటే they are using some application related to road transport, government RTO application అది, and they are fetching out details related to insurance. How far this is possible? Because that application is integrated with some kind of insurance application. Okay, మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఐసిఐసిఐ లంబార్డ్ లో ఉంది, అండ్ పోలీస్మెన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే గవర్నమెంట్ ఆర్టీఓ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని ఆ ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్ ట్రై చేస్తున్నారు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ వన్ వెబ్ సర్వీస్ విల్ హ్యాపెన్. అంటే వెబ్ సర్వీస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ two applications. So మనకి two applications ఉంటాయి. So this is application number 1 and this is application number 2. So ఇక్కడ నుంచి పాన్ కార్డ్ as the request ఇక్కడ పంపిస్తే they will be sending back CIBIL score as the response. So అంటే they are requesting for the data and they are providing the service. So అంటే this is to be called as service requester, and this application is to be called as service provider. Okay, so this is to be called as service provider, and based on the request what we are sending, service provider has to interact with their database. Ante kada ee details anni wall database lo untayi, and they will be fetching out these details here, and from here it will be again sent back to service requesters. So web service lo requesters as well as providers ఉంటారు, and we are trying to provide interface between these two via service. So ఇలా చేస్తూ ఉంటాం. Fine. Suppose if our application is developed on Java అనుకుందాం, or Pega. So మనది Citibank application పాన్ కార్డ్ నెంబర్ పంపించాలి. So if this is developed on Pega అంటే ఏంటి? బ్యాక్గ్రౌండ్ జావానే కదా. Background is Java, and now whatever the application I am trying to interact with, maybe CIBIL వాళ్ళు అనుకుందాం. Okay, so this application might be developed on Pega or on .NET or any other background technology. So ఇక్కడ మనకి this might be developed on .NET or Java. అంటే irrespective of our background technology, we have to interact with this third party application. అంతేనా?
సో ఇక్కడ మనం పెగా యూజ్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ డాట్ నెట్ అనుకోండి. సో యాక్చువల్లీ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. So irrespective of background technologies, we have to interact with third-party application and need to get back the data. So here, this is possible with something called web service. Fine. So ఇక్కడ మనం పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది ఎలా పంపిస్తాము? సపోజ్ ఇఫ్ వీఆర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్, మనం ఏం చేస్తాము, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లాగా ఉంటుంది అండ్ క్లిక్ ఆన్ బటన్ లాగా ఉంటుంది. So I'll be entering customer PAN card number here, and if we click on search button, then so this PAN card number should be sent as a request from here to here. So request laga ela pampistamu, some kind of property reference kada mana pampichalsindi. So ante pure page dot PAN card number anede kada mana reference ivvalsindi as per our design. So whatever the PAN card number we are having here, అది ఆ ప్రాపర్టీ రెస్పాన్స్ లా ఆర్ ప్రాపర్టీ రిఫరెన్స్ లాగా ఇస్తాం. ప్యూర్ పేజ్ డాట్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అని చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అది వీళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. సో వీళ్ళకి పీవీ వర్క్ పేజ్ అంటే ఏంటో తెలియదు, బికాస్ దే మైట్ బి వర్కింగ్ ఆన్ డాట్ నెట్. సో మన పెగా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది? సో మన లాంగ్వేజ్ లో ప్యూర్ పేజ్, ఓకే, PZNS కి ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ విత్ PX, PY, PZ ఇలా ఉంటాయి. బట్ వాళ్ళకి అలా ఉండదు బికాస్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆన్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ, మేబీ డాట్ నెట్. సో అప్పుడు ప్రాపర్టీ రిఫరెన్సింగ్ ఇలా ఇస్తే వర్క్ అవ్వదు మనకి. ఫైన్. సపోజ్ సమ్హౌ ఇక్కడికి రీచ్ అయింది రిక్వెస్ట్ అండ్ వీళ్ళు మనకి రెస్పాన్స్ పంపించాలి. సో వీళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. సో ఆ రెస్పాన్స్ మనకి ఇక్కడికి రావాలంటే మనకు అర్థమవుతుందా? పెగా విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ క్లిప్ బోర్డ్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్. సో వాళ్ళకి క్లిప్ బోర్డ్ అంటే ఏంటో తెలియదు. దే విల్ బి సెండింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఫార్మాట్. సో అది మనకు అర్థం అవటం ఎలా? సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్నాలజీస్, వెబ్ సర్వీస్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవ్వాలంటే వీఆర్ సపోజ్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ సమ్ కామన్ లాంగ్వేజ్. సో సమ్ కామన్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో అంటే కామన్ లాంగ్వేజెస్ ఏముంటాయి అంటే జనరల్ గా XML ఉంటుంది. సో కామన్ లాంగ్వేజెస్ ఏముంటాయి? XML, టెక్స్ట్, HTML, JSON. సో ఇలా మల్టిపుల్ కామన్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి వేర్ ఆల్ దీస్ విల్ బి అండర్స్టాండబుల్ బై ఎవ్రీ టెక్నాలజీ. సో .NET అయినా, జావా అయినా, ఎనీథింగ్, everything will be understanding some common languages. Mostly XML వాడుతూ ఉంటారు. And from past 5 years, people started working with JSON also. So అంటే common languages కొన్ని ఉంటాయి. Based on those common languages, we are supposed to do some kind of interaction. So అంటే whatever the PAN card number we are entering, that has to be converted from పెగా లాంగ్వేజ్ టు XML కదా. సో కామన్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ ఎప్పుడు కామన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండాలి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ XML యాజ్ ద కామన్ లాంగ్వేజ్, ఇక్కడ మనం పాస్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీ పీవీ వర్క్ పేజ్ డాట్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది రిఫరెన్స్ గా ఇస్తాము. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, ఇక్కడ మన పెగాలో ఉన్న పెగా లాంగ్వేజ్ ని XML లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ XML డేటా యాజ్ ఈజ్ గా ప్రొవైడర్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. సో ప్రొవైడర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో దే విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రాసెస్ అది వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుని అప్పుడు డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అంటే XML నుంచి వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లోకి మేబీ .NET లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దే విల్ బి పుల్లింగ్ అవుట్ ద డేటా. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది? సమ్ కైండ్ ఆఫ్ .NET లాగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ రెస్పాన్స్ థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే దిస్ హ్యాస్ టు బి అగైన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ XML అండ్ XML డేటా ఇక్కడికి పంపిస్తాం. అండ్ ఈ XML ని వీళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్ XML నుంచి వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లోకి మేబీ పెగాలోకి మార్చుకుంటూ ఉంటాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్. సో అంటే కామన్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ హౌ ద ట్రాన్స్మిషన్ షుడ్ హ్యాపెన్. సో అంటే కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్
నేటివ్ లాంగ్వేజ్ మన పెగా ఇది కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ నేటివ్ టు XML చేస్తాం. తర్వాత XML నుంచి వాళ్ళ ఓన్ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ కి అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా రివర్స్ ఇలా చేస్తూ ఉంటాం. సో అంటే అల్టిమేట్ గా కామన్ లాంగ్వేజెస్ మనకి చాలా ఉంటాయి. మోస్ట్లీ XML వాడుతూ ఉంటాము అండ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 5 or 6 years JSON చాలా చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు కరెంట్ మోస్ట్లీ JSON కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. సో మీరు వర్క్ చేసే ప్రాజెక్ట్ చాలా చాలా ఓల్డ్ అనుకోండి, దెన్ 100% XML యూజ్ చేస్తారు. 100% XML. And if your project got started very recently, then for sure గా అది JSON ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది. ఫైన్. సో అంటే అల్టిమేట్ గా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కామన్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. Okay, suppose if this is our requester and if this is our service provider and if this is their database, so what will happen? ఇక్కడ మనం పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ని పంపిస్తున్నాం. సో అంటే ఏం జరగాలి ఇక్కడ, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ XML. మేబీ XML గురించి డిస్కషన్ చేస్తే, సో దిస్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ XML. Let us first talk about XML. Okay, so this number has to be converted into XML here and XML data transmission ikkada daaka vastundi, and from here that has to be again converted into their own native language, maybe .NET aina Java aina edaina. So ante em jarugutundi ikkada, veela own native language nunchi XML ki convert chestaru and here XML nunchi vaalla own native language loki push cheskuntaru. And from here database interact అవుతాం and database నుంచి ఇక్కడికి తెచ్చుకుంటాము and ఇక్కడ నుంచి again it has to be converted from their native language to XML and ఇక్కడ నుంచి XML నుంచి మన own native language కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. So this is what the discussion we are making. So converting of data from native to XML. So converting data from native to XML is called streaming. So ante ikkudunna data ni mana native language nunchi XML lo push chestunnam. So this is to be called as streaming. Ante one XML stream rule should be created here. XML stream rule duty enti, this has to be converting data from native language to into their XML. Tarvata whatever the data we are having here, that has to be sent for the service provider. Service provider వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడున్న XML ని వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లోకి మార్చుకోవాలి. సో అంటే XML టు నేటివ్ లాంగ్వేజ్. సో XML టు నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ పార్సింగ్. సో XML టు నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ పార్స్. సో అంటే ఇక్కడ ఒక XML రూల్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ XML స్ట్రీమ్ రూల్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ పార్స్ రూల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక పార్స్ రూల్ ఉంటుంది. సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు ఇవి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అంటే దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ పార్స్ రూల్. పార్స్ రూల్ డ్యూటీ ఏంటి, సో వాళ్ళు పంపిస్తున్న స్ట్రీమ్ రూల్ ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుని మన లాంగ్వేజ్ లోకి పెట్టుకోవాలి కాబట్టి. ఫైన్. సో అల్టిమేట్ ఇక్కడ మనకి నేటివ్ లాంగ్వేజ్ లోకి వస్తుంది. .NET ఆర్ జావా ఏదైనా, C# ఏదైనా పర్లేదు, ఇక్కడికి వస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ వాళ్ళ డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డేటా తెచ్చుకుంటారు అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ అగైన్ డేటా హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ XML కదా. సో కన్వర్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ నేటివ్ టు XML ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రీమింగ్. సో అంటే ఇక్కడ ఒక స్ట్రీమ్ రూల్ ఉండాలి అండ్ ఇదే డేటా ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కన్వర్టింగ్ ఆఫ్ XML ఇంటూ నేటివ్ ఇస్ కాల్డ్ పార్సింగ్. సో అంటే ఇక్కడ పార్స్ రూల్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్ట్రీమ్ రూల్ అండ్ పార్స్ రూల్ ఆల్సో అండ్ సర్వీస్ రిక్వెస్టర్ వాళ్ళైనా ప్రొవైడర్స్ అయినా దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్ట్రీమ్ అండ్ పార్స్. సో ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ హియర్ దే హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ అడిషనల్ SQL క్వైరీస్. యాక్టివిటీ యూజ్ చేసుకుని OBJ బ్రౌజ్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఈ హోల్ డిస్కషన్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ,
ఈ హోల్ డిస్కషన్ లో మనం XML స్ట్రీమింగ్ పార్సింగ్ చేసుకుంటున్నాం. సో అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు XML కదా. సో ఇదంతా XML గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో నేటివ్ టు XML is called streaming and XML to native is called parsing. This is what we are discussing. So until once we get the request from the requester, suppose మీ అప్లికేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనుకోండి. సో మీకు ఒక అప్లికేషన్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ దట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్ ఫర్ దెమ్. సో ఇది మన డ్యూటీ, అంతేనా? సో ఇప్పుడు మన సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో మన సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయితే సో ఇప్పుడు మన డ్యూటీ ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ వన్ రిక్వెస్ట్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం రెస్పాన్స్ పాస్ చేస్తాం. సో అంటే ఈ హోల్ డిస్కషన్ లో ఆర్ ఈ హోల్ అనాలిసిస్ లో మనకి వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ ఒకటే పంపిస్తారు. వీ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ అవర్ డేటాబేస్ విత్ దెమ్. సో మన డేటాబేస్ మన కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. విల్ బి కలెక్టింగ్ దట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అవర్ ఓన్ డేటాబేస్ ఇంటర్నల్లీ అండ్ వచ్చిన 1 or 2 డేటాని మనం వాళ్ళకి పుష్ చేస్తున్నాం, అంతేనా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్. సో అంటే ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో డేటాబేస్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకూడదు వాళ్ళకి. అవర్ డేటాబేస్ ఈస్ వెరీ వెరీ సెక్యూర్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ ఫర్ ద రిక్వెస్టర్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు not to expose our database, our data or our application related data, so service provider వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they will be creating one web service. సో వాళ్ళ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు వాళ్ళకి. ఓకే, అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు. సో ఇప్పుడు మీకు సో అండ్ సో అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు యాజ్ అన్ ఆపరేటర్. సో మీరు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అనుకోండి, మీకు ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరో వస్తే వాళ్ళకి మీకున్న యాక్సెస్ ఉండకూడదు. సో వీ షుడ్ నాట్ గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్ ఆర్ వీ షుడ్ నాట్ గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ అవర్ డేటాబేస్, బట్ కమ్యూనికేషన్ అయితే జరిగిపోవాలి. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వెబ్ సర్వీస్. సో ఇక్కడ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు వెబ్ సర్వీస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు. సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు వెబ్ సర్వీస్. సో వెబ్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? వెబ్ సర్వీస్ ఈస్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ కైండ్ ఆఫ్. వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ? దిస్ హ్యాస్ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ రిక్వెస్టర్ అండ్ దిస్ హ్యాస్ టు ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ అండ్ దిస్ జస్ట్ హ్యాస్ టు సెండ్ ద రెస్పాన్స్, అంతే. సో వెబ్ సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ రిలేటెడ్ డేటా. ఇట్ విల్ బి జస్ట్ సింప్లీ యాక్సెప్టింగ్ ద రిక్వెస్ట్ and చాలా సెక్యూర్డ్ గా ప్రాసెస్ చేసి ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్. అంటే వెబ్ సర్వీస్ అనేది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు, అంతేనా? సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ వెబ్ సర్వీస్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ బ్యాక్ ద రెస్పాన్స్. సో ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు వెబ్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు అండ్ దిస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ వయా protocol. So they will be using some protocols. Web service create చేస్తారు కదా, వెబ్ సర్వీస్ క్రియేటింగ్ కూడా based on some protocols. So SOAP అనేది ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఓకే, రెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, MQ, కోబ్రా, లైక్ వైస్ చాలా చాలా ఉంటాయి సర్వీసెస్ ప్రోటోకాల్స్. సో అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు ఒక వెబ్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ దట్ దే విల్ బి యూజింగ్ ఎదర్ సోప్ ఆర్ రెస్ట్ ఆర్ MQ ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు సోప్ యూజ్ చేస్తే రిక్వెస్టర్ వాళ్ళు కూడా సోప్ యూజ్ చేసే డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు రెస్ట్ యూజ్ చేస్తే వీళ్ళు కూడా రెస్ట్ యూజ్ చేసే డెవలప్ చేయాలి. సో అంటే అల్టిమేట్ గా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళదే హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ఇప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు వాట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ దే ఆర్ యూజింగ్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో సపోజ్ సోప్ అయితే, ఓకే, ఇఫ్ సోప్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ యూజ్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ దేర్ వెబ్ సర్వీస్, సోప్ సపోర్ట్స్ XML ఫర్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్. సో ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తే వాళ్ళు యూజ్ చేసేది ఏంటి? డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కి XML. సో అంటే XML స్ట్రీమ్ రూల్, పార్స్ రూల్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్
ఈ రిక్వెస్ట్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు if they are using REST as their architecture, they have to create, okay, they will be having data transmission, common data transmission with something like XML or JSON or text or HTML. అంటే what we are understanding, మన SOAP architecture యూజ్ చేసుకుంటే it supports XML. అదే REST architecture యూజ్ చేస్తే it supports multiple data transmissions. సో మోస్ట్లీ REST ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే it supports multiple data transmissions and that to JSON ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు because so this will be very very fast and extra rules ఏమి క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. PRPC can handle JSON inbuilt. So most of the projects ఇప్పుడు REST architecture యూజ్ చేస్తున్నాయి because they want that data transmission with JSON. XML యూజ్ చేయకుండా JSON యూజ్ చేయడం కోసమే they are trying to develop. Fine. సో ఇప్పుడు JSON ఎందుకు అంటే this will be having like faster processing. Suppose if I am service provider providing service for 10 different applications. సో అప్లికేషన్ 1 వాళ్ళకి సిబిల్ స్కోర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, అప్లికేషన్ 2 వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, 3 వాళ్ళకి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ మనకి లింక్ అయి ఉంటే దెన్ మోస్ట్లీ దే గో ఫర్ JSON. ఎందుకు ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్. సపోజ్ మీరు JSON యూజ్ చేయకుండా XML యూజ్ చేస్తే చాలా చాలా స్లోగా ఉంటుంది కంపేర్ టు దిస్ వన్. ఓకే ఫైన్. సో అంటే మీరు యూజ్ చేసే ఆర్కిటెక్చర్ బేస్ చేసుకునే సర్వీస్ రిక్వెస్టర్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, విచ్ గాట్ స్టార్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అట్లీస్ట్ 10 years బిఫోర్, దెన్ వాళ్ళు అక్కడ సోపే యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20 years సోపే యూజ్ చేస్తున్నారు. సోప్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు XML ఓన్లీ, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ XML. సో రీసెంట్ గా స్టార్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ లో REST ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ హ్యాస్ XML, JSON, టెక్స్ట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో అంటే మీరు జాయిన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ బేస్ చేసుకుని వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ దే ఆర్ యూజింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు సోప్ యూజ్ చేస్తే XML సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్ విత్ XML స్ట్రీమ్ రూల్, పార్స్ రూల్స్. మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ REST యాజ్ ద ఆర్కిటెక్చర్, సో REST లో మనం JSON యూజ్ చేస్తాం. సో JSON యూజ్ చేస్తే దెన్ ఇఫ్ మనది ఇది PRPC అప్లికేషన్ ప్రొవైడర్ అనుకోండి ఆర్ రిక్వెస్ట్ అనుకోండి. సో పెగా బై డిఫాల్ట్ సపోర్ట్స్ JSON. సో JSON ని ఇన్బిల్ట్ గా హ్యాండిల్ చేయగలదు. సో XML స్ట్రీమ్ రూల్, పార్స్ రూల్ అనేది సెపరేట్ గా క్రియేట్ చేసి మనం హ్యాండిల్ చేస్తాము. అదే REST ఆర్కిటెక్చర్ కి JSON అయితే need not create any extra rule. So PRPC can inbuilt handle that. Can inbuilt handle that data transmission. సో ఇలా అన్నమాట. అంటే అల్టిమేట్ గా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు ఏదైతే సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నారో, ఏదైతే ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేస్తున్నారో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ రిక్వెస్టర్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక వెబ్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం యాక్టింగ్ లైక్ ఇన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. అండ్ ఆ సర్వీస్, ఆ వెబ్ సర్వీస్ మొత్తం సోప్ తో డెవలప్ అయింది అనుకోండి. దెన్ సోప్ లో XML యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సోప్ లో XML అంటే స్ట్రీమ్ రూల్, పార్స్ రూల్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బై దట్ టైం. సో ఇప్పుడు కొత్తగా, సో మేబీ ఈ రోజు ఒక అప్లికేషన్ వాళ్ళు వచ్చి వీ వాంట్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ యూ అని అంటే దెన్ సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్ డెవలప్డ్ విత్ సోప్. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి, సో వీళ్ళ సైడ్ నుంచి స్ట్రీమ్ రూల్, పార్స్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఎందుకంటే ప్రొవైడర్ వాళ్ళు సర్వీస్ సోప్ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈవెన్ దే ఆర్ ఆల్సో టు బి డిజైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ సోప్ యాజ్ దేర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో అంటే స్ట్రీమ్ రూల్, పార్స్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే. సపోజ్ వీళ్ళు ఇక్కడ REST యూజ్ చేస్తే సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు పెగా వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా రూల్స్ ఏమి క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ సెడ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ JSON ఇన్బిల్ట్. JSON ఇన్బిల్ట్ గా హ్యాండిల్ చేయగలదు. ఫైన్.
Okay, so this is basic overview about web service. Okay, so if we are trying to design something related to service soap, okay, ఇప్పుడు మనం interface between two different applications చేస్తున్నాము. This is our database. So this is our requester and this is our provider. And if this is our database అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు సోప్ యూజ్ చేస్తే దెన్ రిక్వెస్టర్ వాళ్ళు కూడా సోపే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా. రిక్వెస్టర్ వాళ్ళు కూడా సోపే యూజ్ చేయాలి. సో అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు దే విల్ బి క్రియేటింగ్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అండ్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు దే విల్ బి క్రియేటింగ్ కనెక్ట్ రిలేటెడ్ రూల్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతున్నారు మనకి. సో అంటే హియర్ వీఆర్ సపోజ్ టు క్రియేట్ ఆల్ ద రూల్స్ లైక్ స్ట్రీమ్ రూల్. సో మనకి ఇక్కడ ఒక స్ట్రీమ్ రూల్ ఉండాలి కదా, XML స్ట్రీమ్ రూల్, అండ్ దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ పార్స్ రూల్, అండ్ దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ సోప్, సర్వీస్ సోప్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. సో సర్వీస్ సోప్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీళ్ళు ఇక్కడ దే విల్ బి క్రియేటింగ్ సంథింగ్ లైక్ కనెక్ట్ సోప్ రూల్. సో అక్కడ సర్వీస్ సోప్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, ఇక్కడ కనెక్ట్ సోప్ ఉండాలి. ప్యారలల్లీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇంకో స్ట్రీమ్ రూల్ ఉండాల్సిందే అండ్ పార్స్ రూల్ కూడా ఉండాల్సిందే. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంతేనా, ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే. ఫైన్. సో అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు ఆర్కిటెక్చర్ ఏది యూజ్ చేస్తారో దానికి రిలేటెడ్ సర్వీస్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సర్వీస్ సోప్, అదే వాళ్ళు రెస్ట్ యూజ్ చేస్తే సర్వీస్ రెస్ట్. ఓకే, అదే వాళ్ళు MQ యూజ్ చేసే సర్వీస్ MQ. ఇలా ఉంటాయి. అంటే ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు సర్వీస్ రిలేటెడ్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ జస్ట్ చెక్ హియర్, సో సర్వీస్ సోప్, సర్వీస్ రెస్ట్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఈ రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు అండ్ వీళ్ళైతే కనెక్ట్ రిలేటెడ్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వీఆర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. సో రిక్వెస్ట్ వచ్చిందంటే వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ? ఆ రిక్వెస్ట్ ని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి. అంటే సర్వీస్ రిక్వెస్టర్ వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ఎలా పంపించాలో కూడా మనమే ఫస్ట్ డిసైడ్ చేస్తాం. సో అవర్ వెబ్ సర్వీస్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఫస్ట్ డిస్కషన్ ఏముంటుంది? సర్వీస్ రిక్వెస్టర్స్ కి ప్రొవైడర్స్ కి డ్యూరింగ్ దర్ అగ్రిమెంట్ టైం ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఆర్కిటెక్చర్. వీఆర్ యూజింగ్ సర్వీస్ సోప్ and we will be accepting one input. Okay, we will be accepting PAN card number as the input, or I'll be accepting PAN card plus date of birth as the input. Our service is designed to accept PAN card number and date of birth number or mobile number ila. So based on so and so thing we are providing service kada. So what is our request? సో రిక్వెస్ట్ ఎలా రావాలి అనేది కూడా మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళకి. సో రిక్వెస్ట్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ one property or two properties. Based on that we'll be sending 5 different values. So we can able to send his first name, last name, age, mobile number, all these things, some kind of. So ante what is the request and what is the response we are sending అనేది వాళ్ళకి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో అంటే మనకి రెస్పాన్స్ లో 4 ప్రాపర్టీస్ ఆర్ 5 వాల్యూస్ పంపిస్తున్నామంటే దే హావ్ టు డిజైన్ అకార్డింగ్ టు దట్. అంతేనా? సో అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ మనకు పంపించే పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అది XML లో కన్వర్ట్ చేసుకుని మనకు పంపిస్తారు. సో సిన్స్ వీఆర్ టెలింగ్ దెమ్ లైక్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ ఓన్లీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్, దెన్ ఆ రిక్వెస్ట్ వాళ్ళు మనకు అలా పంపించాలి. సో ఫ్రమ్ హియర్ మనం 4 or 5 ప్రాపర్టీస్ పంపిస్తాము. ఆ వచ్చిన డేటాని XML లో కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పంపిస్తాము. సో అంటే ఈ 4 or 5 ప్రాపర్టీస్ స్ట్రైట్ అవే ఇక్కడ వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలి అల్టిమేట్ గా. సో వచ్చిన వాల్యూస్ సో అండ్ సో ప్రాపర్టీస్ కి మ్యాప్ చేసేసుకుంటారు. పాన్ సర్వీస్ అని ఒక పేజ్ లాగా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ క్లిప్ బోర్డ్ లో PY వర్క్ పేజ్ ఉంటుంది, అండ్ విత్ ఇన్ దట్ పాన్ సర్వీస్ అని ఇంకొక పేజ్ ఉండొచ్చు, అండ్ విత్ ఇన్ పాన్ సర్వీస్ ఇక్కడ మళ్ళీ 4 ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళు మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. సో అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ వీఆర్ సెండింగ్ దేర్ డిజైన్ షుడ్ బి, అంటే దేర్ షుడ్ బి 1 ప్రాపర్టీ ఫర్ హోల్డింగ్ దేర్ రిక్వెస్ట్.
ఈ ప్రాపర్టీ రెఫరెన్స్ ని XML కింద కన్వర్ట్ చేసి అది వీళ్ళకి పంపిస్తారు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాళ్ళకి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని ఇక్కడ సమ్ అదర్ పేజ్ ప్రాపర్టీస్ కి మ్యాప్ చేసుకోవాలి. అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ షుడ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ వాట్ ఈస్ అవర్ మోడల్ రిక్వెస్ట్, హౌ ఆర్ వి యాక్సెప్టింగ్ ద రిక్వెస్ట్ అనేది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోడల్ రిక్వెస్ట్, అండ్ హౌ వీఆర్ సెండింగ్ ద రెస్పాన్స్ ఫర్ యూ. సో మోడల్ రెస్పాన్స్, సో అంటే ఇక్కడ వీళ్ళకి మోడల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ మోడల్ రెస్పాన్స్ రావాలి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ దే కెన్ డిజైన్. ఓకే, సో డిజైన్ ఇలా ఉంటుంది. సో మోడల్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, మోడల్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. వీఆర్ సపోజ్ టు అసైన్ దీస్ టు అవర్ ప్రాపర్టీస్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇఫ్ సిబిల్ స్కోర్ ఈస్ లెస్ దాన్ 500 యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్, ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే ఫైన్. సో సర్వీస్ సోప్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, సర్వీస్ రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనం క్లియర్ గా స్లోగా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఫైన్. చంద్ర గారు, ఈ